afternoon. My name is Brian Newport. I'm the Economic Officer at the United States Consulate General here in Ho Chi Minh City. And as long as I'm holding the microphone, I'd like to congratulate Thunderbird and their partners on the event today. It's very helpful to bring all of us together. This is a panel on public-private partnerships. As you see, we have a large panel, so we're gonna jump right in. I'll give each of these colleagues an opportunity to introduce some of their perspectives. We have Mr. Keith Allman with Bamboo Finance. Jonathan Pincus is the Dean of the Fulbright Economic Teaching Program. Mr. Guang was on the panel this morning, is back with us from the Ministry of Planning and Investment. To my right is Mr. Kamhu Tongkavi, who is the head of the Admin and Finance Division for the Bank of Commerce in Laos. Make sure we continue to have a regional perspective. And also Mr. Joseph Laxon with Frontier Investment. Dominic Scriven this morning mentioned that these kinds of investments in infrastructure and energy and other kinds of things for PPP are illiquid private commitments. And we need to talk about some of the challenges to creating a framework to share risk and to align incentives so that these things can happen. As many of you probably know, Vietnam has a PPP framework and is trying to build a track record in these kinds of projects. And perhaps I will ask Mr. Guang to start us off and talk about their experience and give everyone a chance to introduce themselves. Thank you. Tôi xin cảm ơn. Rất là vinh dự được quay lại cùng quý vị trong những buổi chiều ngày hôm nay. Về cái hợp tác công tư thì phải nói rằng là ở Việt Nam của chúng tôi thì cái chính sách hợp tác công tư là mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành từ tháng 10 năm 2000, từ tháng 11 năm 2010 có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2011. Và hiện nay chúng tôi đang ở trong giai đoạn thí điểm. Cái thời gian thí điểm mà được cho phép là từ 3 đến 5 năm. Nói như thế không có nghĩa ở Việt Nam trước đây chưa có cái hợp tác giữa công và tư. Việt Nam đã có những cái chính sách hợp tác công tư và cũng đã có cái phát huy cái hiệu quả của mình, ví dụ như là BOT, BTO và VT. Tuy nhiên là bước vào cái giai đoạn phát triển mới này thì chính phủ Việt Nam chủ trương là huy động mạnh mẽ hơn nữa cái nguồn vốn đầu tư từ khu vực kinh tế của tư nhân. Cho nên là chúng tôi đã trong cái nỗ lực đấy của mình thì chính phủ đã ban hành cái quy chế về hợp tác công tư VTP. Thì cái mục tiêu của cái quy chế này là như tôi đã nói là để nhằm khai thông và thúc đẩy mạnh hơn nữa cái nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân để tham gia vào cái việc xây dựng kết cấu hạ tầng và cung cấp các dịch vụ công ở Việt Nam. Và hiện nay đang là một trong những cái lĩnh vực mà đang cần cái lượng vốn đầu tư rất lớn trong cái điều kiện khả năng đáp ứng từ ngân sách và từ những cái nguồn đầu tư truyền thống của Việt Nam là không đáp ứng được. Theo cái tính toán chưa đầy đủ của Bộ Bách Đầu tư chúng tôi thì trong vòng 10 năm tới Việt Nam cần ít nhất cỡ khoảng 160 đến 180 tỷ đô la cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng thiết yếu. Với các nguồn vốn truyền thống của chúng tôi hiện nay như từ ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, ODA và kể cả cái nguồn vốn đầu tư của tư nhân trong nước thì chúng tôi đáp ứng được cỡ khoảng trên 50%. Như vậy 50% còn lại chính phủ Việt Nam chủ trương là sẽ thu hút, sẽ kêu gọi cái nguồn vốn này từ khu vực tư nhân ở nước ngoài. Và vì vậy cho nên là cái chính sách PPP nó được hình thành. Mục tiêu của cái việc mà triển khai cái chính sách này của Việt Nam thì với cái mục tiêu không phải là ngắn hạn mà chúng tôi hướng đến một cái tầm nhìn dài hạn. Trong đó thì cái quan trọng nhất là chúng tôi muốn thiết lập được một cái thị trường cho cái đầu tư tư nhân vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng. Và với một cái mong muốn như vậy thì cái thị trường của chúng tôi sẽ thiết lập ra, và các quý vị nếu tiếp cận với quyết định 71 của Thủ tướng Chính phủ về PPP thì có thể thấy rằng là những cái nền móng đầu tiên của nó đã được xác lập rất là rõ ràng. Theo đó thì cái thị trường trong đầu tư kết cấu hạ tầng sẽ được xác lập với những cái yếu tố như là cái cơ hội đầu tư sẽ được xác lập một cách minh bạch, công khai, có thể tiếp cận được, và các nhà đầu tư sẽ cạnh tranh với nhau một cách bình đẳng trong cái việc tiếp cận cơ hội đầu tư như vậy. Và thứ hai nữa là từ cái kết quả thí điểm cái mô hình PPP này ở Việt Nam thì chúng tôi mong muốn sẽ đúc rút ra được những cái kinh nghiệm từ thực tiễn, những cái bài học từ thực tiễn, để từ đó lấy đó làm chất liệu để chúng tôi xây dựng lên một cái khung pháp lý và thể chế hoàn chỉnh cho cái mô hình hợp tác công tư để
dụng dài hạn trong dài hạn. Thì đấy là một số cái nét về cái hợp tác công tư của bên em. Thank you very much, Mr. Kwang. Perhaps now I'll turn to Keith to talk a little bit about his experience in other regions and in this kind of sector in PPP, having just heard from Mr. Kwang about some of the things that Vietnam is seeking to do. So I'm an investment manager at Bamboo Finance. And just so people don't know, Bamboo Finance does impact investing, as JP Morgan has recently called it, an asset class. So we look for commercially viable opportunities with also a benefit to low-income communities through either the good or service they produce. That being said, we've made or finishing up our 12th investment to date, and a number of them are in partnership with governments, mainly because their alignment of interest as far as the goals on the social side of what they're trying to accomplish. But that being said, that actually is what makes it really complicated as far as the commercial viability goes. That's where we start deviating with misalignments often. So just in summary, the real factors that I see is alignment of interest as being a problem with a lot of the PPP investments that we've invested in. And just personally, by the way, I covered 2 investments right now. I'm on the board of a Mozambique LPG company that started out with the Ministry of Health, and then a Pakistan affordable housing program that started with the Ministry of Agriculture and low-income zoned land. So mainly our experience going through those, I can go into each of those in detail. I don't know now or later as we get more into the panel. But overall, it's got all of the complexities of a pretty much standard private equity investment. But then you layer in, to me, the main things we've had to deal with are interest alignment, and then also speed of working through regulations and government. Thank you. Thank you for that, Keith. I'd like to give Mr. Tam Tavi a chance now to speak a little bit about his experience in Laos. I would like to say, to give some information about the PPP in Laos. But this is the first time I know PPP, but I understand a little bit about the PPP. The example in Laos, there are many projects like hydropower dam for electricity. When we talk about PPP, this is we work together about the investor and the government and the sponsor, like the participant of the project. In Laos, we try to make the incentive from the foreign investor to come to invest in Laos in many areas. PPP, the government should set up the ecosystem about the specific project and set the facilities for the project. The investor can do feasibility study about the project and to think about the environment. So the detail I can give you the more detail in the next. Thank you very much. Let me turn to Joseph to continue to offer some perspectives, and in particular talking about in these very long-term commitments that are entailed in a PPP, how to align incentives between public and private partners in these, about sharing risk, and perhaps also, Joseph, you could touch on questions about predictability and laws when it's such a long-term commitment. Hi, good afternoon. First off, thanks to Thunderbird for putting together this event.
My sister is a proud alumna, so she's doing things here in Vietnam. Also, congratulations to Vietnam for taking some concrete steps towards developing a true PPP framework, and for Laos taking the first steps. I think these are concrete signs of maturity of growth and bode well for the region. Now, as many of you probably know, there haven't been true large-scale PPP projects yet in the region, but the basic groundwork is being laid out, and that's part of the reason why we, together with Dragon Capital, are investing in the region, putting together a fund to invest in these PE opportunities. I think to continue on what they said, how do you make sure that the risks, or if you ask us as PE, we want to make as much money as we can with as little risk as we can. Obviously, the governments want to do it for the public's benefit at the least risk possible. Coming to that alignment, typically there have been mechanisms such as very competitive bidding procedures to ensure that the party gets what they want, that the government gets what they want, and the private sector, best able to deliver on that, is the one chosen. The stakes are higher today, as you know, with the weakness in the global markets. And so investors are looking for even higher returns, which puts more pressure on the governments, many with limited taxation capabilities or abilities to increase their revenue source. So it becomes a much harder mishmash in terms of incentives. And if you're looking at 20, 25, 30-year horizons, just ask anyone in the room if they foresaw what was happening in the region 30 years ago, and the predictability factor gets thrown out. So with that in mind, it really becomes a very difficult balancing act for all parties involved. And I really think that there will have to be significant work done by the multilateral aid agencies to redefine their role and really look at ways in which they can be true catalysts for spurring this development. It will come to some tough decisions on the part of government to really take concrete steps towards making PPP work. And not all the choices can be populist or will be populist. There will be some tough decisions. If you look at China, I think the number one concern in any PPP project is government intervention, right? The ability of the private sector to enforce claims against the public. And for the public, for the private sector, frankly, it is a matter for us going back to our lenders, to people investing in us and saying we can get a good enough return. That's appropriate for the risk. Because right now it's drying up. People are hoarding cash, and I think there's a lot of money in the sidelines. I think a number of people talked about people are interested in the region, but they're holding up. So it's up to us to really facilitate a good discussion, good dialogue, and get that money going. The groundwork is being laid out. I think you're going to see smaller deals initially, as they will happen. I think you will see some innovative new efforts, maybe debt funding competitions such as those in the UK. I think you will see, maybe mismatching contract terms versus loan obligations, so that you can wait for a better tomorrow. But clearly, a new model has to be tried out to really spur on growth here. Because we know a lot of people are trying different things, and we quite haven't gotten a flavor yet. The effort is there, and the groundwork is there, and that is the most encouraging part. Not to mention the big picture, which is there is true opportunity. The gentleman from Vietnam talked about the significant infrastructure needs, similar with Laos, similar with Cambodia. And you've got very strong governments that are wanting to make it happen. So long as those dialogues keep on going, we will come up with the right goals. And so long as the multilateral agencies come in and are willing to tweak their goals as well, then we're pretty bullish about PPP eventually happening in a meaningful way. Thank you for that, Joseph. I'm going to turn to Jonathan in just a moment to continue to talk about the public policy challenge at the Fulbright School, public policy and cost-benefit analysis. Feasibility studies were mentioned, and perhaps Jonathan, you can touch on in Vietnam and other contexts the challenges of the public and private sides working together on feasibility and on cost-benefit analysis to try to replace some of that ODA with private investment to meet these infrastructure and other needs. I'm probably the least interesting person up here because I don't put deals together and I'm not an investor, I'm just a teacher. I teach economics here in Ho Chi Minh City at a program, Kennedy School and the Economics University of Ho Chi Minh City on public policy for Vietnamese students, largely from the public sector. As an economic problem, PPP has problems in terms of aligning
incentives, primarily because the primary alternative for the government is to borrow the money, so their relevant price is the bond price, the sovereign debt price. And for the investor, they have their objective is to get the largest possible return for the lowest possible risk. So making these different incentives line up is actually quite difficult. If your best alternative is simply to sell some sovereign debt, and that's a pretty high hurdle to get over to make a private PPP project look more attractive. In fact, in the US, a lot of the PPP deals that have been done are primarily because local government, state government, or municipal government has a political imperative not to have any more red ink, right? They have too much debt, so they don't want any more debt, so what they do is they sell a future revenue stream, and they get money into the budget through PPP rather than having to sell bonds. That's not a position that the government of Vietnam is in right now, so the relevant comparison for the government that they have to think about in lining up these incentives is the PPP project better for us? Is it cheaper for us than just borrowing the money either through ODA at preferred rates or on the market to the extent that the country is able to place the debt? So I think it is a challenge. It's not immediately obvious that this is free money for the government and easy money for the private investor. In fact, it's quite difficult money for the private investor, given the institutional challenges that we need to overcome in terms of the legal system and the consistency of policy between the various levels of government, between, for example, the objectives of central government and perhaps the objectives of provincial government on the other hand. And for the government, it's also not immediately clear that the best option to develop infrastructure is to sell a revenue stream in the future, because that revenue stream, if it's actually potentially large and not terribly risky, is better for them to keep than to give away in exchange for infrastructure. So I think a lot of it has to do not necessarily with the cost-benefit analysis, but really in terms of finding those very specific projects where it's not just about the financing, it's about the expertise, it's about the quality of the development, it's about a very specific kind of infrastructure or very specific kind of public good that a private investor is much more likely to deliver on time with very good quality. And perhaps it's so complicated that the government contracting it or hiring someone else to do it isn't terribly easy. So it will, I think, at least for now, tend to focus on very specific kinds of projects and not necessarily for more generic infrastructure development. Thank you very much for that, Jonathan. And at the risk of putting our interpreter in fits, I'll say that what Jonathan's saying is that the PPP is not a panacea, it's not a cure-all, and I think that's very helpful, what he said about it being certain niches or certain special areas. Perhaps, Mr. Kwong, would you like to respond and add a few comments, please? Trước hết thì tôi rất là tán thành với ý kiến của các diễn giả đã cùng chia sẻ với chúng ta ở đây. Tôi thấy rằng đấy là trong các cái phần phát biểu của mình thì các diễn giả dường như là đề cập đến ba cái nội dung lớn. Thứ nhất là nhấn mạnh về cái tính dài hạn của các cái dự án PPP. Bởi vì PPP không phải là các hợp tác ngắn hạn, và đây là một cái nó giống như một cái quan hệ, là cái cuộc kết hôn dài hạn giữa khu vực công và khu vực tư. Cho nên là đối với Việt Nam thì khi mà chúng tôi bắt tay vào làm cái chính sách PPP này thì cũng như là quý vị cũng có một diễn giả cũng đã có nêu, chúng tôi có tham khảo kinh nghiệm rất nhiều nước, trong đó đặc biệt là chúng tôi có tham khảo kinh nghiệm của Vương quốc Anh trong cái việc triển khai các cái mô hình PPP, đặc biệt là trong cái lĩnh vực cung cấp dịch vụ công. Thì khi mà bắt tay vào xây dựng cái chính sách PPP thì chúng tôi cũng gặp phải những khó khăn nhất định, và cuối cùng thì cái giải pháp mà chúng tôi đưa ra trong cái quyết định 71 đó là chúng tôi nhìn nhận về PPP đúng với bản chất là một quan hệ đối tác dài hạn.
Một số người thì cho rằng nên là dường như là các cái quy định của 71, quyết định 71 là rất là chung chung và nó không tạo được cái khung pháp lý tạo ra cái sự yên tâm cho các nhà đầu tư. Nhưng mà cái quan điểm của chính phủ Việt Nam và cũng tại diễn đàn này tôi xin khẳng định là cái khung pháp luật đấy, cái quyết định 71 đấy nó chỉ tạo ra một cái hành lang pháp lý thôi. Chứ còn đối với một cái dự án PPP thì cái luật của dự án đấy chính là cái hợp đồng, tức là cái mà các bên sẽ ký kết với nhau. Cái hợp đồng đấy nó có thể tiên liệu được các cái trường hợp mà có thể giải quyết được những cái băn khoăn cũng như là cái vướng mắc giữa khu vực công và khu vực tư, và đấy mới chính là cái luật của dự án. Và chúng tôi cho rằng nên là với cái cách tiếp cận như vậy thì chúng tôi hy vọng là các nhà đầu tư khi mà làm việc với chính phủ để thiết lập những cái quan hệ về đối tác công tư PPP đối với từng dự án cụ thể thì các nhà đầu tư sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi mà cái luật đấy chúng ta cùng nhau xây dựng lên, thay vì việc là chúng ta sẽ phải làm theo cái luật mà được Quốc hội hay là được chính phủ ban hành ra. Thì đối với một cái dự án PPP, hai bên sẽ ngồi với nhau để cùng thảo luận về tất cả mọi vấn đề, kể cả những cái chia sẻ cái rủi ro giữa hai bên là như thế nào. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là liên quan đến cái tính thương mại của dự án. Thì tôi hoàn toàn nhất trí là đối với các cái dự án để đưa ra kêu gọi cái khu vực đầu tư của tư nhân thì rõ ràng phải là những cái dự án có tính thương mại cao. Vậy thì làm như thế nào để có thể có được những cái dự án có tính thương mại cao? Đây cũng là cái bài toán hóc búa mà bản thân chúng tôi cũng đã phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì cái yếu tố thứ nhất là khi mà chính phủ Việt Nam lựa chọn những cái dự án để đưa ra kêu gọi đầu tư của tư nhân, chúng tôi phải lựa chọn những cái dự án mà có tính thương mại cao. Kể cả ở trong những lĩnh vực như là giao thông, như là điện hay là như là cấp thoát nước hay là hạ tầng đô thị vân vân. Cái thứ hai nữa là cái điểm khác biệt trong chính sách PPP của Việt Nam so với những chính sách trước đây mà chúng tôi đã thực hiện như BOT, BTO, đó là việc chính phủ Việt Nam sẽ chủ động trong cái việc xây dựng cái dự án này, chủ động trong cái việc là tính toán cái FF, làm ra những báo cáo, xây dựng cái báo cáo nghiên cứu khả thi của cái dự án. Và để mà làm được một cái dự án mà đạt chuẩn mực quốc tế như vậy thì chúng tôi cũng xác định là bản thân các cơ quan chính phủ Việt Nam chắc là cũng sẽ không tự mình để làm cái việc này, mà chúng tôi sẽ dự kiến cái cách làm của chúng tôi theo cái 71 đó là chúng tôi sẽ đấu thầu quốc tế để lựa chọn những nhà tư vấn có uy tín trên quốc tế để xây dựng ra cái hồ sơ dự án này. Sau đó thì toàn bộ cái hồ sơ dự án mà sau khi đã được xây dựng lên đáp ứng được những chuẩn mực quốc tế như vậy, chúng tôi sẽ gửi đi để thăm dò của các nhà đầu tư cũng như là tài chính. Và trên cái cơ sở phản hồi của thị trường như vậy thì chúng tôi hoàn chỉnh để xây dựng thành bộ hồ sơ mời thầu đối với cái dự án PPP và sẽ tiến hành đấu thầu công khai, minh bạch, cạnh tranh để tuyển chọn nhà đầu tư và phát triển dự án. Trong rất nhiều những cái cuộc hội thảo mà tôi có tham gia thì cái thông điệp mà tôi nhận lại được từ phía các nhà đầu tư của tư nhân đó là vấn đề là cái dự án đấy có hiệu quả hay không. Cái câu hỏi đặt ra rất là quan trọng như vậy. Còn cái việc dự án ấy nằm trong lĩnh vực nào, là lĩnh vực hạ tầng hay nằm trong lĩnh vực thương mại, bất kể một lĩnh vực khác, cái đấy chỉ là vấn đề thứ hai. Vấn đề quan trọng nhất là cái hiệu quả của dự án nó có hay không. Và khi mà một cái dự án được xác định là có hiệu quả rồi, có tính thương mại rồi thì cái việc khu vực tư nhân họ tham gia đến cái chuyện mà nó như là một cái tiếp diễn thôi. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai. Và trong cái tính thương mại của dự án ở đây tôi hoàn toàn đồng tình với diễn giả, đó là cái việc là chúng tôi có cái sự xác định một cách minh bạch và rõ ràng giữa cái mục tiêu của nhà nước và mục tiêu của khu vực tư nhân. Cho nên là trong quyết định số 71 quý vị có thể nhìn thấy rằng cái chính sách hỗ trợ của nhà nước mà ở cái mức tối đa là 30% tổng vốn đầu tư của dự án nó hoàn toàn khác so với là cái sự tham gia của nhà nước trong các cái mô hình hợp tác khác, ví dụ như BOT hay BTO. Trong những cái mô hình khác thì cái sự tham gia của nhà nước vào đấy nó được xem như là cái vốn góp cổ phần của nhà nước sẽ được chia lợi nhuận đối với khu vực tư nhân. Nhưng trong các cái dự án PPP thì cái phần tham gia của nhà nước này không dẫn đến cái việc mà phân chia lợi nhuận với nhà nước, mà đây chỉ là cái sự hỗ trợ của nhà nước để làm cho một cái dự án về kết cấu hạ tầng hay dịch vụ công trở nên là có tính thương mại. Đang từ chỗ là cái tính thương mại thấp thì sẽ trở nên là có tính thương mại cao. Và cái mức hỗ trợ
tối đa của chính phủ Việt Nam có thể lên đến mức là 30%. Và tất cả những cái mức hỗ trợ như vậy 30% hay cụ thể là 30% là cái sự đàm phán giữa nhà nước và nhà đầu tư. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba là về cái khung pháp lý. Khung pháp lý thì ở đây là tôi cũng đã đề cập đến trong cái ý thứ nhất, tức là liên quan đến quan điểm của chính phủ Việt Nam khi tiếp cận đối với cái chính sách PPP. Đó là cái khung pháp lý này đối với cái quyết định số 71 của chính phủ Việt Nam, của Thủ tướng Chính phủ, là chỉ đưa ra cái giới hạn, đưa ra cái cách làm, cái cách để chúng tôi phát triển cái mô hình PPP. Còn cái luật cho PPP là do hai bên xây dựng, cho khu vực công và khu vực tư sẽ thảo luận để ký kết với nhau một cái hợp đồng, và đấy chính là luật của dự án. Tôi cho rằng đây là cái cách tiếp cận mà hiện nay chúng tôi đang theo đuổi. Tất nhiên trên cơ sở chúng tôi có được sau cái giai đoạn thí điểm này, trên cơ sở chúng tôi có được những cái kinh nghiệm thực tiễn từ các cái dự án, thì cái khung pháp lý này nó sẽ hoàn chỉnh hơn, nó sẽ tốt hơn và nó sẽ đáp ứng được cái mục tiêu dài hạn của Việt Nam hơn. Thì chúng tôi hiện nay chúng tôi đang ở trong cái giai đoạn đầu tiên của cái quá trình thí điểm của PPP. Cũng xin chia sẻ với quý vị một cái thông tin, tức là cho đến nay thì Bộ Kế hoạch Đầu tư chúng tôi, tổ công tác của chính phủ của chúng tôi thì cũng đã tiếp nhận được 24 dự án PPP được đề xuất lên từ các cái bộ ngành và hai cái địa phương lớn trong của Việt Nam, đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Với những quy mô vốn đầu tư của 24 dự án này lên đến cỡ khoảng độ xấp xỉ 20 tỷ đô, và trong tất cả các lĩnh vực như là giao thông đường bộ, cảng hàng không, cảng biển, cấp nước, y tế và hạ tầng trong các cái đô thị lớn. Chúng tôi cũng dự kiến rằng là cái con số này nó sẽ không dừng lại con số là 24 dự án, bởi vì một cái thị trường nó phải có một cái quy mô nhất định, và các nhà đầu tư người ta phải nhìn thấy một cái dòng dự án liên tục của chính phủ Việt Nam đưa ra để kêu gọi các nhà đầu tư. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi cho rằng trong giai đoạn thí điểm này với cái thời gian hữu hạn là từ 3 đến 5 năm như vậy, thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà đưa vào triển khai ít nhất là mỗi một lĩnh vực từ 1 đến 2 dự án, để chúng ta có được một cái kinh nghiệm một cách toàn diện về hợp tác công tư trong tất cả các cái lĩnh vực, và từ đó để làm quyết định để chúng ta có thể xây dựng được một khung pháp lý hoàn chỉnh cho PPP trong tương lai. Thank you. The last two panelists have each talked about how PPP has difficulties. It certainly is challenging. It is not easy, whether we're talking about the legal conditions that the Deputy Director was just mentioning, or the challenge in aligning the goals of the public and private sides. Let me turn to Keith to offer us a little more detail on other projects and see it is possible for these things to come together, and a bit of more information on how that has happened. Okay. The first one I could talk about is our Mozambique investment. The real need came from the Ministry of Health there, and they had a huge problem getting rural vaccines out into distribution, and mainly because they were just going bad. There's no refrigeration, there's no power or electricity for the refrigeration of these vaccine units. A solution that a company that we were looking at had to fulfill this contract was to provide LPG, liquid petroleum gas-based power to refrigerate the vaccines. And the Ministry of Health was offering long-term contracts to start facilitating that setup. The problem we had with that is we didn't want to have a sole inflow from just one large contract. What ended up having to develop was we got a DFI, large DFI from Europe to come in, also provide grant funding to go in with us. So we had a very large co-investor. That started to get us comfortable. And then when we went through the business plan, there was many commercial and retail applications for their technology. So besides just refrigerating vaccine units, the LPG gas was cleaner burning than wood or charcoal, and it could be used in many restaurants. It could be used at home to rural areas for just cooking purposes. So at the same time as developing out the vaccine program, we rolled out a commercial and retail program for the LPG. So that being said, that was the way we approached it to help diversify the income.
The risks we still had, the government was really just focused on the vaccine program. There was delay involved, there was slow payments involved, so the commercial and retail side made up for that end. The other factor that helped mitigate it, and with any of our PPP projects that we go into, these investments, we have what I call kind of our knight in the chest set. It's not the huge DFI power, and it's not us because we have very little power to exert on the Ministry of Health there. But we always went into projects with this other person that could exert some type of influence. And in this case, it was Graça Machel, who, the third wife of Nelson Mandela, had a very vested interest in this vaccine program as well, and she helped get on board. So if we ever, and we did encounter a few problems along the road, we went to her, and she exerted then the pressure on the Ministry of Health, and she has a lot of power in Mozambique. The second one was Pakistan, which is affordable housing. That one was challenging because the government's mandate there, and one of our mandates is affordable housing. But we never really invest just only in an affordable housing program. We haven't found a commercially viable method of solely doing low-income housing. So what we had there was an offer to purchase quite a bit of land at favorable rates, with the idea that part of it was going to be zoned as low income. So we partnered with a development company that had 4 projects behind it of successfully developing land in Pakistan. And we had a mixed model of development. So in that case, we didn't do 100% low-income housing. We hit a certain percentage of low income, and then part of the project is being sold off to middle income. So I don't want to use the word subsidy, but it's a mixed model where we can adjust that percentage as we're going forward with the phases of development. But once again, we have the risks where approvals, everything is delayed. I mean, this is all built into our valuations, where we immediately delay everything, anything's told to us by 1.5 years to 2 years. The other mitigants, maybe I can offer for some of this. So the mitigants we had in the Mozambique investment was really knowing our co-investors, and also having this third party. We had a similar situation in Pakistan that kind of night. Was the land bordering us was run by a very large company, and so anything that affected the land directly for us also affected them to a large extent. So we had some issues with access roads, but it was the same roads that went through their area, and they exerted the control over the Ministry of Agriculture because they had so much clout and revenue. The other thing was the structure of the investment. In Pakistan, we used a special purpose vehicle. So one of the challenges that I see here that we've had to deal with is we're not investors for 20 to 25 years. I don't